This morning, all the families of Eviatar gather around a huge Israeli flag on the hill above their small illegal settlement. They want to leave a trace of them once having been here, since they will have to clear the prefabricated buildings before nightfall by order of the Israeli government. מורידים את הדברים מפה, שמים באוטו, נוסעים למאחז הבא. למה? אנחנו מאמינים ויודעים שהארץ הזאת היא שלנו. וכמו כל דבר בחיים, אם אתה לא תילחם, ידרכו עליך. On the hill opposite them, the Palestinians from the village of Beta gather. For months, they have been fighting against the Israeli army for the withdrawal of the settlers. The announcement of the eviction of Eviatar excites the young demonstrators. أشعر عندما يخرجون من هنا أشعر بالنصر، أشعر بالفخر إني بنتمي لهذه البلد وبنتمي لفلسطين، إنه طلعناهم من أرضنا بقوتنا بجدارتنا، تمام، وبصمود هالشعب الفلسطيني الموجود. The inhabitants of Eviatar leave, but the army is going to move in because the settlement will possibly be legalized after all. Israel will certainly not relinquish the hill to the Palestinians because the outpost is strategically important. It is located immediately above the road axis, going from west to east across the West Bank. הכביש הזה ממשיך עד לבקעה. המסדרון שמעביר את עם ישראל לבקעה עובר דרך פה. מדובר פה על רצועה צרה שהכביש בתוכה. כשאתה רואה את זה במפות אתה בשוק, כי פה אתה לא כל כך מבין. כשאתה רואה את זה במפות אתה בשוק, ואז אתה רואה שזולגים בתים מביתה, ובתים מקבלן פה, הבתים פה, ומייתמה, ומה המטרה שלהם? מה המטרה שלהם? פשוט לסגור את הציר. זה כמו משחק, יש כזה משחק של סגירת שטחים, כן? אז אם הם סוגרים אתה צריך לעשות סיבוב, אם אנחנו סוגרים הם צריכים לעשות סיבוב. זה המצב פה. The roads play a central role in the struggle for control over the West Bank. To strengthen its influence over the territory conquered in 1967, Israel is building dozens of kilometers of new roads. They are fast and safe and fundamentally change the demographics of the region because they encourage tens of thousands of Israelis to settle there. The roads are the capstone of a methodical and determined conquest. Bienvenue dans le Gush Etzion. On vient de passer le checkpoint. Moi, ça fait 35 ans que j'habite là. Tu pouvais compter peut-être toutes les heures. Tu voyais peut-être un tracteur qui passait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez d'habitations, il n'y avait pas d'habitants. Donc, quand je vois tous ces bouchons, c'est un vrai bonheur quelque part. Parce que tu te dis, on a peuplé, les gens viennent habiter, on sent la sécurité. Moi, je vois ça comme quelque chose de très positif. Gush Etzion is full of construction machinery. The region is changing rapidly. The region, located 15 kilometers south of Jerusalem, consists of a good 20 settlements. Over 80,000 Israelis live here. The main traffic hubs are heavily used, and so the government is commissioning work of pharaonic proportions, such as the construction of these bridges and tunnels. On aura deux voies dans chaque sens après ça, et je pense que ça va beaucoup faciliter. C'est pour ça qu'ils élargissent la route. Tous ces travaux, ils l'élargissent jusqu'au sommet à gauche. Tout le long ici, la route 60, elle va être une route à 4 voies en fait. Et donc pour nous, on est contents parce que c'est vrai que des fois ça coince et quand tu es pare-choc contre pare-choc, c'est pas facile. The new roads bring the residents of Gush Etzion closer to Jerusalem. Above all, they are adjusting to thousands of new residents. T'as vu tout ce qu'ils construisent par là? The Jewish population of the region is expected to double in 20 years. They are planning entire neighborhoods like this one in Neve Daniel. De ce côté, c'est la côte, c'est les ports d'Ashkelon, d'Ashdod et plus loin là-bas de Tel Aviv. Et de ce côté, c'est le désert. Nous sommes en plein milieu du pays. Et ici, ils vont construire tout un nouveau quartier en fait, avec 180 logements. Et donc, ils vont construire aussi d'autres accès, d'autres routes, parce que pour l'instant, Neve Daniel, c'est une seule route qui monte jusqu'ici. Et maintenant, avec 180 logements, plus un petit nouveau quartier qu'ils ont fait il y a 3 ans à peu près, ils sont en train de nous refaire aussi les routes à l'intérieur du Yishuv. Israel controls the main traffic axes in the West Bank, but the roads are shared by both peoples. Yellow license plates for Israelis, white for Palestinians.
This cohabitation slows down the development of settlements because Jewish drivers are afraid to cross Palestinian villages like Al Arub on the way to Hebron. They constructed it in order not to be thrown with stones by the children of Arub camp and Bitum. As a bypass around Al Arub and to secure the route, Israel is building a highway and a bridge above the village. It is one section of a major construction site, 30 kilometers long. الشارع من هنا يكون فيه جسر وهنا في دوار هنا يخدم المخيم ويخدم الكلية ولفوق بحوالي 200 متر تقريبا بده يكون في كمان دوار اللي يخدم بيت عمر ويخدم الشارع الرئيسي اساس يندمج مع الشارع الجديد. والشارع بيبدا من بيت لحم فيصل بير السبع عشان يخدم المستوطنات. For the construction of the road, the Israeli authorities confiscated 60 hectares of land, including a part of this man's orchard. Plant with many kinds of apples and peach and grapes and like this, all of the land. Then destroyed it and make it. هاي بيدمروا بيسحبوا بكب عنا وبيدمروا بحط قلاع هاي هانها هاي القلاع كلها. The excavators are digging in the camps of Al Arub, but the residents know there is more at stake than their village. The new roads will help decide who gains control of the West Bank. It means that they will stay for a long time here. They plant themselves here in Palestine. And we hope that Allah will help us to liberate our land from them. Not this land, also the land which were occupied in 1948. And my father, has more about 150 dunams in Jaffa. Soon, a 4-lane Israeli road across the West Bank will connect Jerusalem with Hebron. Yehuda Shul knows about this and dozens of other projects. The opponent of the settlement policy wrote a report about the new routes in the West Bank. Look, this road now is we're coming from the West Bank back into Jerusalem. Beit Jara and Bethlehem are here. I don't drive through them anymore. I bypass them. I feel like I never left Israel. I never left Jerusalem in a way. I'm a suburb. It's not occupied territories anymore, it's ours. It's Israel. In the middle of the West Bank, as if you were in Israel, Highway 5 first conveyed this sense of normalcy in the 2000s. A 4-lane road, secured and with flowing traffic. Driving on it takes less than 30 minutes from Ariel to Nablus, one of the largest autonomous Palestinian cities, to Tel Aviv in the coastal plain. For 2 years, Yael has taken Highway 5 every week. In the past, she never crossed the Green Line, the border between Israel and the West Bank. התחושה היא שאתה נוסע במקום פתוח, והתחושה היא לא תחושת מסוכנות. אם הייתי נקלט עכשיו לאיזה כפר בדרך, אז לא הייתי מרגישה בנוח. אני מרגישה יותר את התחושה של האמביוולנטיות סביב העניין הזה, כאילו, רגע, אתה יוצא, אתה נכנס, לאן אתה יוצא, לאן אתה נכנס, מה זה הדבר הזה? כאילו, זאת התחושה. כאילו, עברת ארץ? At the end of Highway 5, in this country that Yael sees as foreign, lies Ariel, the capital of Samaria, one of the largest Jewish settlements in the West Bank, with 20,000 inhabitants. Thanks to the expressway, Ariel became a real city, even with a university. Yael is undergoing vocational training there. שנויה במחלוקת אפילו על גבי חלק מהחברים הטובים שלי. אפילו אחד מהחברים אמר, ששאלתי אותו מה דעתו, הוא אומר לי, אני לא מכיר בה כאוניברסיטה בכלל. אבל אני בחרתי בה כי זה נראה לי שיש כאן איזשהו כבר סטטוס קוו. A status quo, neither really inside nor outside of Israel. Highway 5 makes Ariel a grey area with a university. החלק העליון זה בעיקר הנדסה. הבניין שאתה רואה את הקצה שלו שם, זה הבניין החדש למדעי הטבע, זה בית ספר לארכיטקטורה. מאחורי הבניינים האלה בקמפוס העליון
בניין רפואה חדש, ובחלק מאחורי הבניין הספרייה יש הפקולטה למדעי החברה והרוח. Ariel's university is open to all ethnic groups, including 1,600 Arab students, citizens of Israel. A showpiece for all supporters of a normalization of the Israeli settlements. התדמית הייתה פעם שיש 3 קרוונים ו4 מתנחלים שמסתובבים מסביב עם ציציות בחוץ. אנחנו רחוקים מאוד משם. יש לנו כאן סטודנטים בכל התחומים, בכל הרשת המגוון הפוליטי האפשרי, גם מרצים, גם סטודנטים. אנחנו מאפשרים לכל אחד להתבטא, כל מי שרוצה. Ariel received university status in 2011. This recognition by the Israeli government was highly controversial. A quarter of all university professors signed a counter-petition. פה יש לנו איזושהי כתבה על הפגנה שעשינו נגד האוניברסיטה. לא לומדים באוניברסיטת כיבוש. זה מאוד מאוד קידם את ההתנחלויות. זה מאוד אפשר להם להציג חזות נורמלית, כביכול, וגם להופיע בפורומים אקדמיים תחת הסיסמה אריאל, ישראל. Why is Israel investing so much money in an area where their sovereignty is not recognized by the international community? Why this conquest of the West Bank by means of roads? Beyond the old dream of a great Israel, this expansion also has much more mundane reasons. The population explosion in the country. We are here at the new traffic control center of the metropolitan area of Tel Aviv. In the mornings and evenings, traffic jams hundreds of kilometers long form on the main traffic routes. The metropolis is on the verge of collapse. השתחרר הפקק סתיו. יש לנו כמה אירועים. יש כמה אירועים עכשיו. יש את זה שהיה מה שהיה פה בגולון. The authorities are investing heavily to ensure a smooth flow of traffic, above all, with a plan for computerized traffic control. חשוב לומר שבמטרופולין דן, גוש דן, אנחנו מדברים על כ-4 מיליון תושבים, 4 מיליון תושבים, שזה כמעט חצי מהתושבים של מדינת ישראל, וברגע שכולם נמצאים באותו שטח כזה, אז אנחנו חייבים לתת איזה פתרון. מהבנה שנגמר לנו המקום, אין לנו כבר יכולת לבנות עוד ועוד קשרים וכבישים ואספלט ומדרכות, אנחנו עוברים לחשיבה אחרת של ניהול תנועה. This shortage of land is leading to a rapid increase of real estate prices in the entire Tel Aviv region. In the center, as in the suburbs, the price per square meter has tripled in 15 years. To increase the supply of housing, the state even demolished Tel Aviv's formerly busy airport. Only the tower remains. On the vacated land, Gilly Tesla is planning a new neighborhood. ובאזור הזה יהיה המשך של ציר אבן גבירול עם הרכבת הקלה, הקו הירוק, שעכשיו מתחילים את העבודות שלו. A new neighborhood, no building less than 9 floors, and many skyscrapers. Every square meter counts. The demand is already overwhelmingly high. מה שהתפתח במהלך השנים הוא כמובן הביקוש המאוד מאוד גבוה באזור המרכז. יש איזה אפקט מאוד ממגנט שכולם רוצים להיות איפה שיש יתרון לגודל. ככל שיש לך יותר אנשים, אז גם התוצרים האחרים מושפעים מזה. זאת אומרת, התרבות, האפשרות להביא בתי חולים לאזורים כאלה. יש לנו ביקוש גם באזור ירושלים מאוד מאוד גדול, בגלל אותו אפקט וערכים אחרים ונוספים. A 4-bedroom apartment here costs at least 1 million euros. So, more and more Israelis are moving for affordable housing that isn't too far from the city center, across the Green Line, into the West Bank. אנחנו נוסעים על גדר המערכת של היישוב, גדר הביטחון של היישוב,
וזאת השכונה החדשה. פה השכונה החדשה, ומצד ימין אתה יכול לראות פה את הכפר, ממש קרוב. אתה רואה פה את תל אביב גם, אגב. אם אתה רואה בשקיעה, אתה רואה את תל אביב. 4 years ago, Revital and Gay decided to settle in Oronit, which is only 20 kilometers away from Tel Aviv and is connected by a highway. ממש בנגיעה אחת. אם אין פקקים, אתה תוך 20 דקות בתל אביב, ברמה הזאת. ממש. אז זה מה שמושך את האנשים? כן. גם, אתה יודע, יש פה איכות חיים. יש לך פה, אין לך זיהום אוויר, יש לך פה הכל. זה אפשר רק לראות. פרבר. זה, כן. A village in which one can live well in, close to the large industrial parks. A non-religious settlement with a Californian lifestyle. Oronit seems like a paradise for the Israeli middle class. Beyond the Green Line, Revital and Gay could afford a nice house for the price of a 3-bedroom apartment. There were no ideological reasons. אין פה מה שנקרא יישוב הארץ. ככה זה נקרא, לבוא ולהתנחל. ולהגיד אנחנו פה ולא זזים, וזה שלנו וזה. פה זה באים מכל הקצוות, מהכל. דתיים, חילונים, לא בגלל פוליטיקה. תרבות. לא נראה לי שלמישהו מפריע שאנחנו בקרבת השטחים. זה, באמת ביום יום זה לא מורגש. כשאני נכנסת לכאן, אני לא רואה איזשהו מחסום, אני לא מבקשים ממני תעודת מעבר, או שואלים אותי לאן את נוסעת או מאיפה באת. זה ממש לא שם. Directly next to the metropolises of Tel Aviv and Jerusalem, valuable building land for Israel's expansion lies in the West Bank. Based on official documents, Yehuda Shul has created maps that show how the authorities plan to settle the West Bank, with hundreds of thousands of Israelis. The interest that drive the development is lateral roads deeper into the West Bank to bring settlers deeper, envisioning the entire territory as one grid. This is one territory. Where Palestine fits here? If at all, in these holes. Yeah? Can you see a Palestinian state between these holes? It's like the hole of the bagel. Yeah, that's what's left for the Palestinians. Yeah, like. The Palestinian Authority, it seems, has no plans to oppose Israel. It can hardly mobilize its own population against the expansion of the roads, because the construction sites give work to thousands of Palestinians. ممنوع نفوت إسرائيل يعني لمنع أمني. والسلطة منين تشغلنا؟ فيش عندنا شغل أخرى. So when you want to live, you need to work, anything. But that's not mean we are agree with them, or we are believe in them, or you know, you okay, my brother, or you this land for you and me. No. It's not only at construction sites that the expansion of Israel's road network in the West Bank increases the economic dependence of both territories. The roads promote the creation of large mixed commercial areas, like this one. Today, Palestinian businessman Ashraf Yabari and his Israeli partner Avi Zimmerman visit a food factory in Ario. Goods produced in the settlements are boycotted by the Israeli-Palestinian Authority. 95% מהפועלים עובדים כאן הם פלסטינאים, נכון או לא? תראה, תשאל אותם, כולם פלסטינאים. אז למה מותר להם יעבדו כאן ולא מותר לנו נקנה מכאן? זה מוזר. The two men want to establish an economic union of Israelis and Palestinians without waiting for politics. They no longer believe in it. שהפוליטיקאים ירוצו במסלול שלהם, בינתיים אנחנו רוצים שכבר היום יהיו יותר הזדמנויות לישראלים ופלסטינים, ואנחנו נמצא את הדברים האלה בשוק החופשי. הישראלים לא יסכימו על מדינה פלסטינית עם מזרח ירושלים, והפלסטינאים לא יסכימו על מדינה בלי מזרח ירושלים. גם יש עוד בעיות, פליטים, ולכן אנחנו חייבים כל מה שיש הוא ישתנה.
על זה אנחנו עובדים. ובסוף זה מה שיקרה. The roads bring the West Bank closer to Israel. They lead to a partial annexation of the occupied land. An option that Naftali Bennett, the new Israeli Prime Minister, has been targeting for years. הם 1. החלת הריבונות עכשיו. 2. אסור שאף יישוב ואף ישראלי יישאר בחוץ. והעיקרון השלישי, ממשלת ישראל לא תכיר במדינה פלסטינית. Regarding the population of the West Bank as a counterweight to the Palestinians, supporters of annexation are relying on Israel's demographics. With an average of 3 children per woman, Israel has caught up with its neighbors in the birth rate. The former diplomat, Yoram Ettinger, who is close to the Israeli right, therefore advocates annexation of the West Bank, the biblical Judea and Samaria. The first Zionist Congress, 1897, there was a 9% Jewish minority in the combined area of Judea, Samaria, and pre-67 Israel. Today, it's a 68% majority in the combined area of Judea, Samaria, and pre-67 Israel. When you examine the demographic trend of birth and migration, there is certainly very well-founded assumption that the Jewish majority will grow in the coming years. Yehuda Shaul is convinced that this was all planned from the beginning. His documents show that all of today's roads had already been planned in the 1990s. The successive governments, the left then the right, would never have wanted a Palestinian state in the West Bank. Now, we can debate if they're going to have an entity that is a state minus, if I'm the most progressive there. If my name is Yitzhak Rabin, I give them an autonomy. Or a municipality minus, if my name is Netanyahu. Yeah? But that's the range. A true sovereign Palestinian state should never exist between the river and the sea. These new roads lead to the most exotic places. איזה כיף, פסטיבל בירה בית כוח, אלכוהול, מוזיקה, אנשים, תרבות, אין קורונה בינתיים לערב. For 6 years, Moshe Bros has been organizing a beer festival in Tekoa, near Bethlehem. It attracts 1,000 Israelis from all over the country, believers and non-religious alike. מגיעים בצורה נוחה, בכבישים בטוחים, וכל פעם שיש עוד פיתוח ועוד הרחבה, זה מנגיש את המקום. היום, כשאתה מגיע לגוש עציון, זה 15 דקות מירושלים ושעה מתל אביב. וזה החופשה, כשאתה נוסע לצפון, אתה 3 שעות ועומד בפקקים. אז הכל פה. A band plays on the stage. They represented Israel at the Eurovision Festival. Non-religious people from Tel Aviv are having fun in a settlement in the West Bank. The summer concert seems like the culmination of a strategy of the normalization of the Israeli settlements. As if the party guests, without suspecting, are also conquering the West Bank.